નમસ્કાર. આજે શિક્ષક દિન નિમિત્તે આયોજિત વિશેષ આખ્યાન પ્રસંગે એકત્રિત સર્વે મહાનુભાવોનું, આમંત્રિત મહેમાનોનું, મારા સહકર્મીઓનું અને વહાલા વિદ્યાર્થીઓનું ગણપત યુનિવર્સિટી પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ on this auspicious occasion of Teachers' Day. As a part of GUNI tradition, let me express gratitude towards founders and well-wishers. Ganpat University expresses deep gratitude to its founders, donors, trustees, donors of land and the Constitution of India for giving the society and the country a great institution based on the philanthropic mission of Vidya Samajotkarsha. GUNI family also acknowledges the contribution of all the stakeholders, not limited to the Government of India, the Government of Gujarat, all past and present members of Board of Governors, Academic Council, Finance Committee, various bodies of the university, past and present office bearers, staff and students. We sincerely thank each individual for their gracious contribution to helping us reach the forefront of social, cultural and educational initiatives and endeavors for the nation. Thank you. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, while the great teacher inspires. બ્રિટનના મશહૂર ચિંતક વિલિયમ વોર્ડનું આ સુંદર વાક્ય છે, જેનો અર્થ એ થાય કે સાધારણ શિક્ષક માત્ર વાતો કરે છે, સારો શિક્ષક સમજણ આપે છે, ઉત્તમ શિક્ષક નિદર્શન અને મહાન શિક્ષક પ્રેરણા આપે છે. ગુરુને આપણી સંસ્કૃતિમાં ઈશ્વર સમકક્ષ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે ગુરુએ વ્યક્તિ ઘડતરમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. ગુરુમાંથી માસ્ટર, સાહેબ, ટીચર, મેડમ, સર, મિસ એમ સમયાંતરે શિક્ષકોના નામ બદલાતા રહ્યા, પરંતુ મહિમા અને કાર્ય યથાવત રહેલો છે. હજુ આજે પણ આપણા શિક્ષકના હાથમાં જ સમાજની ધુરા રહેલી છે. આપણા દેશે અનેક મહાન શિક્ષકોને જન્મ આપ્યો છે અને તેમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનો પણ સમાવેશ થાય છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણના અભૂતપૂર્વ યોગદાનના ગૌરવ રૂપે દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરે તેમની જયંતિને શિક્ષક દિન તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણનને 1909થી 1948 એમ જીવનના 4 દાયકાઓ સુધી શિક્ષણના યજ્ઞમાં પોતાનું જીવન હોમી દીધું. આજના પવિત્ર દિવસે સુપ્રતિષ્ઠિત લેખક, પત્રકાર અને વક્તા એવા શ્રી અજય ઉમટ સાહેબનું ગણપત યુનિવર્સિટીના આંગણે આપણે ઉપસ્થિત છે. હું સમગ્ર ગણપત યુનિવર્સિટી પરિવાર વતીથી આજના આપણા વિશેષ મહેમાન અને વક્તાશ્રીનું હૃદયના ઊંડાણપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. વેલકમ સર. I request Sri Ganpat Dada with Ganpat University team to kindly welcome our today's distinguished speaker, Sri Ajay Umat, by offering statement of gratitude, memento and books. Please, sir. I request the team to join the felicitation. Thank you, sir. Thank you all the dignitaries and guests. વિનોબા ભાવેના મતે શિક્ષક શીલવાન, પ્રજ્ઞાવાન, કરુણાવાન હોવો જોઈએ. શીલવાન સાધુ હોય,
પ્રજ્ઞાવાન જ્ઞાની હોય, કરુણાવાન માતા હોય, જ્યારે શિક્ષકોમાં આ ત્રણેય ગુણ હોવા અનિવાર્ય છે. મને એ જણાવતા ગર્વ છે કે ગણપત યુનિવર્સિટી પોતાની સ્ટુડન્ટ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર મસ્ટ પોલિસી દ્વારા શિક્ષકોમાં આવા જ ગુણોનું નિદર્શન કરી રહી છે. આ વિશે વિશેષ વાત ડૉક્ટર મહેન્દ્ર શર્મા, માનનીય પ્રો ચાન્સેલર અને ડાયરેક્ટર જનરલ ગણપત યુનિવર્સિટીના વક્તવ્ય દ્વારા જાણીશું. I request Dr. Mahendra Sharma sir for his welcome address. Please sir. Thank you, Professor Anand Mankodia. A very good morning to one and all who are here today, and my fellow teacher colleagues who have joined this pious profession. And we are blessed that we are celebrating this very important day of being a teacher in an august gathering and a blessing of eminent personalities who are with us on the dais today. We are really gratified that our Honorable Patron-in-Chief and President of the University, our beloved Dada, Shri Ganpat Bhai Patel, who is, people may call him businessman, industrialist, philanthropist, but after 5 years of closely working, I feel that he is a real guru. He is a teacher. So Dada, we are celebrating teachers with your blessings. And I don't know whether Dada remembers it or not. In the COVID, when we had the Teachers' Day, Dada, you said a statement which I had written. Guruji worries for every child. We should worry for Guruji and their family. Our contribution to Guruji of the world. That is what you said. That you are worrying about Gurujis. And that's very important. I wrote it, and I wrote it in blue ink in my black this, so that I never forget that our Honorable President Dada is worrying about Gurujis. Thank you, Dada. We are equally delighted that Shri Ajay Umadji accepted our invitation. He needs no introduction. He is a personality whom not only Gujarat knows, the entire country knows. He is known for his thoughts. He has given journalism a new level, and Dada always talks about code of conduct and ethics. I see Ajayji as one of the persons who has ensured that journalism remains pure and ethical. And while he is here, Ajay bhai, we are really thankful to you, sir, that you have spared time, and we would really learn. I have heard him on several occasions, and he has been here, he has spoken earlier also. But it's like every time we get a chance to hear what Ajay bhai is talking about, it touches your heart and mind at the same time. Thank you, Ajay sir, for sparing the time. We are equally fortunate. We have our members of the board who are online, our members of Trust Mandal, our team of Ganpat University, full team of Ganpat University, including our Joint Director General, Mr. Daniel Montplaisir, our Pro Vice Chancellor, Dr. R.K. Patel, everybody, Dr. Saurabh Dave, with us. I see all the heads of the institution, all the faculty members, majority who could find time from their schedule, who are not in the classroom today but who are here, and all beloved students who have found time to be here to celebrate teaching teachers. So we are celebrating this day, as everybody knows, that it is in the memory of our late second President of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a teacher in his profession, and when he became the second president, his students approached in 1962 and requested him to celebrate grand celebration of his birthday. He said, if you want to really celebrate my birthday, rather than me, you celebrate teachers, because it's an honor for a teacher to reach the highest office in the country and make an impact. And you will be surprised that it was in his tenure that India fought war with China and Pakistan. So
It was a teacher who was in the office and who could decisively direct the effort and guide the Prime Minister of India. So if it was not the teacher in the office, we don't know what have been the result. But whatever we see is because there was a teacher in the office. And that's why when we celebrate the teachers, I am reminded of, because the first higher education report of India was prepared by Dr. Radhakrishnan committee, which he chaired, Ajay Bhai. And in that report, Dr. Radhakrishnan wrote, education is about knowers of text and knowers of self. Dada, which you are talking about. Dr. Radhakrishnan in 1948 in his report wrote, knowers of text and knowers of self. And he says that any education which is only talking about text is meaningless until and unless it talks about self, how that self is evolving. And virtuous education is very important. Virtue-based education. The concept was given by Dr. Radhakrishnan in 1948. And he felt that universities are organs of civilization. When you read that report, you will find that Dr. Radhakrishnan in one statement is talking so much. He says, university is organ of civilization. Whatever you do, whatever is going to happen to your country, your society, your education will be deciding. What you are educating will decide who you will be and how you will be. And that's where he said in the second line that education is the engine of growth and prosperity of society and nation. That is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And while we are celebrating his thoughts, as teachers, we have to reflect that what is our responsibility. And that's where I took a para of what he talked about teachers. He said, teachers should be the best minds in the country. Teachers are the pillars of our society. They play an extraordinary part in the lives of our children, in equipping them with knowledge, strength, and to make them learn to face hardships of life. They involve themselves in molding their students into responsible citizens of our country. India is considered a heaven for the knowledge imparted by great teachers of all times. That is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And yes, a man who thought. And today when we look at Dr. R.K. Shah Sahab, you are sitting here, sir, when we refer to national education policy, and in the meetings of Vice Chancellor, I told the Honorable Minister that our national education policy that has been brought, 60% is what Dr. Sarvapalli Radhakrishnan wrote in 1948. And when he was talking about private universities and government universities, in 1948 he wrote, higher education is obligation of state, but state aid not to be confused with state control over academic policies and practices of universities. That was Sarvapalli Radhakrishnan. He talked about autonomy of universities, Dada, in 1948. He said, if state gives you fund, they cannot control you. It should be treated separately. And when people of that thought process gave India the roadmap, if it was implemented in 1948 in its true spirit, today we would have been equivalent to education in US. That was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He talked about liberal education in 1948. He wrote about liberal education. And while we are celebrating, we have to live up to this man's thought. As teachers, we have to evolve. We have to challenge ourselves that this is a God-given opportunity. We have to explore methods, how we can equip our students with the best knowledge and the application of knowledge, how we can use them as a vehicle of transformation of this country. Our Honorable Prime Minister is talking about making India a $5 trillion economy, third largest economy,
probably 2047, the developed country of the world. But it won't happen if the teachers won't create a revolution. Because in coming 2 decades, what you will supply will decide what will happen to this country and the society. On this note, I call on each one of us to live up to the expectations of being a teacher. And while we are celebrating, I am reminded of the fact, a doha, it says, Guru Govind doi khade, kake lagu pae, balihari Guru apani, Govind diyo dikhaye. So here you can define Govind. Who is Govind? And if that Govind is your country, if that Govind is your civilization, then you have a role to play. On that note, I welcome you all on this very great day. Thank you very much. છે 5 સપ્ટેમ્બરે તેમની જયંતીને શિક્ષક દિન તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ, BOG member, Ganpat University, I request Dr. R.K. Patel, Sir, Pro Vice Chancellor, Ganpat University, to kindly read the same. Thank you. Respected Dais, Sri Ganpat Dada, today's distinguished speaker, Sri Ajay Umar Sir, Dr. Mahendra Sharma, Daniel, my colleagues, teachers and students. I'm really, Jani sir, you are online and I request you to, No. I could steal the time, so I would request you to go ahead. Please go ahead. Thank you, sir. This is not a message, but it is emotions of Jani Sahab, and I am representing his emotions at the right junction. Sir, your message and your emotion. On Teachers' Day, I offer my respectful pranam and regards to all the teachers who have educated every child of this great country. The teachers has taught us how to be good persons and how best one can serve the nation as a citizen of this country. In my humble understanding, it is the teacher who shapes the society and the future of the country. Civilized society owes everything to the teachers. The contribution of the teachers in our society is immense and can never be underestimated. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, our second president of the country, was the renowned philosopher of our country. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan had a deep knowledge of Indian value system, Vedas and mythology. His brilliant exposition of Indian philosophy had expressed the Western world. The Western world had started thinking about the depth of the Indian philosophy by going through the writing of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It is on his birthday that 5th September is celebrated across the country as a Teachers' Day. We as a nation pay our respectful regards to Sarvapalli Radhakrishnan, a great personality of our country on this day. In India, we have Gurukul system. From the time immemorial, gurus, teachers have great contribution in our history and in our civilization. Our history and civilization is full of description of gurus' contribution in making great personalities of history. Even gods have to have gurus in their young age, exemplified by Guru Vasisht and Lord Ram, Guru Sandipani and Sri Krishna, Guru Dronacharya and great students like Eklavya, Arjun and Karna. Students of Ganpat University are shining example of high moral values and ethics which the professor teachers of Ganpat University have inculcated in them. I would state one event of Ganpat University students to show how deeply the students of Ganpat University are committed to their teachers. I had seen the immense regards, respect and love of the students of Ganpat University for Dada, Sarma sir and all the teachers. I was part of the visiting team to Australia with Dada and Sarma sir.
We were in city of Melbourne, and at the dinner, large number of alumni students were present. I saw that one by one every student would come and he or she would touch the feet of Dada, Sarma sir, and all of us to pay their respects. It was a wonderful sight for me to see that how far from the bottom of their heart the students were showing their respect to Dada and Sarma sir, their gurus, even though they left their university so many years ago. My best wishes for the grand success of today's function. It is a matter of great honor for all of us in Ganpat University that a distinguished person in the field of print media and leading light of Gujarat, Sri Ajay Bhai Umat, has come on this auspicious day. We in Ganpat University truly behold to him. My best wishes to all. Thank you. Thank you. Thank you, Jani sir. Thank You should have speak to us today, but thank you anyway. You spare your time even. You saw that you would be very busy in legal jurisdictions. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Prakash Bhai. I beg your pardon for misspelling you, sir. A person whose presence is blessing, who himself is a philosophy, the man who sees the vision, leads the mission, nurtures the transition and brings the transformation. We all are delighted to have a charismatic presence of the President and Patron-in-Chief of Ganpat University, Dr. Ganpat Bhai Patel, whom we lovingly call Dada. I request Dada for his ceremonial address. Please, Dada. Thank you. Good morning. સૌ પ્રથમ તો બધા જ ગુરુજને હું દિલથી નમન કરું. Why I have chose to be called Dada? Because I can never be sir. It is a big shoes to fill, and I will never pretend to be. I am a businessman by heart, and I am running this university like it is a business, but it is an auspicious business with a character. And any university is only as good as the teachers that university has. I can say I am so proud of all of our professors that you have put this university on a different platform. I have spent most of my adult life in America. And before that, my childhood was in a small village where Charitra Gartar, value system, it all came naturally. We never had to talk about it. When we saw our Guruji, we bowed them down. We kept them in our heart. We loved them to the death. It was never talked about it. It was just automatic. This is what we want to do. We want to have that auto process. We want our values to show everywhere. Everything we do must be from the heart, from the bhavana, and by our own action. That is starting from me, Sharma Sahib, to you, to the students. We cannot expect our students to do something that we cannot do or we are not ready to abide by. So we must be living with the highest ethics, highest values. When we say character building, do we have one? If we don't have one, we have no right to talk about character. So all I'm saying is, let's practice before we preach. I know we have great staff here, and I know you are doing a wonderful job. Just yesterday, somebody sent me this
one sentence by Esho, the philosopher. दिमाग को खूब पढ़ाना, दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में कोई हिसाब किताब न रखे. તમારી ભાવનાઓ એવી રાખો કે એનો હિસાબ કરવો ના પડે. એનો હિસાબ થાય એની કોઈ વેલ્યુ જ ના હોય. This is how we want to run this university. Some people ask me, what is in it for you? શું કરવા ધક્કા ખાય છે ઇન્ડિયા આટલા બધા? મારા મિત્રો બધા કહે છે કે we miss you. We have a good time when we are together. I tell them in English, we call it, I have a bigger fish to fry. I have a calling, purpose of life. We all have a purpose of life. There is no better assignment than the assignment that we have, teachers, professors, entire staff, the university. This is the best way to leverage whatever you do, whatever you have. Look how many students' life that you are making. You are making difference in many, many thousands of students. Every time I turn around, I think of my professors and my teachers. Where would I be without them? The greatest person on earth is there because his teacher was there. He couldn't have been there without his professor, without his Guruji. So I want to thank you all the Guruji. I want to thank you all the guests. Ajay Bhai, thank you. Sharma Sahib, wonderful job. Daniel, Saurabh, R.K. Patel, and our trustee Praveen Bhai. I want to thank you for this auspicious day. Continue with our yagna. We are in it for much bigger and better cause. I think we are setting the standards, and we must. Thank you. Thank you, Dada. Now it is time for the distinguished lecture. Before that, let me introduce our today's distinguished speaker, Sri Ajay Umat sir, a well-known and respected senior journalist from Gujarat, has built a formidable reputation for himself in more than 28 years of exemplary service in the field of journalism. A poetic writer, journalist, and an orator, sir has honed his skills in some of the premier newspapers of the country, including Gujarat Samachar, Sandesh, India Today, Jansatta, Loksatta, Dainik Bhaskar, and Times of India. Sri Ajay Bhai joined the Times of India as a senior political editor from 2010 to 2013 and is currently the group editor at Now Gujarat Samay and Ahmedabad Mirror. Before joining the Times of India group, Sir was state editor of Divya Bhaskar, the Gujarati language newspaper from the Dainik Bhaskar group, for 8 years. Sri Ajay Bhai સૌથી મુશ્કેલ સમયમાં પણ તથ્યો પ્રત્યેના તેમના વિવેકપૂર્ણ આદર અને પત્રકારત્વની તટસ્થતા અને વ્યાવસાયિક ગુણો જાળવી રાખવાથી પોતાને અન્ય પત્રકારોથી અલગ પાડે છે. Sri Ajay Bhai is often invited to speak at public debates and on TV shows on themes and issues of vital public interest such as politics, economics, social justice, legal issues, etc. Mr. Umat retained for BBC for 20 years. Times Now, NDTV, CNN, IBN News, Star News, India TV, and other Gujarati and foreign channels often approach him for his views and expert comments, especially when big stories break out in Gujarat, which is quite often. Sir was invited by the US Department of State to participate in the International Visitors Leadership Program on Investigative Journalism, where he got exposure to various international media personalities, and media houses. Sir remained a part of the media delegation of Honorable Prime Minister of India on several occasions and witnessed international summits in various countries
from time to time. Sri Ajay Bhai has been honored with Harindra Dave Smruti Paritoshik 2010 for his outstanding contribution in the field of journalism. Besides this, Sir has also been conferred Tushar Bhatt Award for Excellence in Journalism, D.D. Ginar Award, Chitralekha Award and various other awards. અંતમાં કહું તો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એક શિષ્ય તરીકે મારા માટે શ્રી અજયભાઈનું ચીર સ્મરણીય અને અમૂલ્ય યોગદાન એટલે ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ સાહેબે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી માટે અંગ્રેજી ભાષામાં લખેલ પુસ્તક ટ્રાન્સેન્ડન્સનો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ. આભાર સાહેબ. મારા જેવા લાખો ગુજરાતી વાચકોને પરાત્પરની ભેટ આપી એવા શ્રી અજયભાઈને શિક્ષક દિન નિમિત્તે પોતાના વક્તવ્ય માટે વિનંતી કરીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ મંકોડિયા સાહેબ. દાદા, દાદા એટલે ગણપતભાઈને હું સવાયા શિક્ષક કહું છું. સવાયા શિક્ષક એટલા માટે કે શર્માજીએ જે કીધું ને ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકે લાગુ પાએ, તો મારા માટે એ ગોવિંદ જ છે. અને એટલા માટે હું એમને સવાયા શિક્ષક કહું છું કે રાજકારણીઓ છે ને એ હંમેશા નેક્સ્ટ ઇલેક્શન જુએ છે અને ગણપતભાઈ જે છે ને એ નેક્સ્ટ જનરેશન જુએ છે અને હી ઇઝ વર્કિંગ ફોર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. સો આઈ એમ કોલિંગ હિમ ગોવિંદ. So, Honorable Sharma Sahab, Mr. Daniel, Dave Sahab, Rakesh Bhai, Praveen Bhai, respected teachers and my dear friends, students. હું બધા શિક્ષકોને એટલા માટે પ્રણામ કરું છું કે મારા ફાધર કોલેજમાં પ્રોફેસર અને પ્રિન્સિપલ હતા ઇંગ્લિશના અને મારા મધર જે છે એ સ્કૂલમાં વાઇસ પ્રિન્સિપલ હતા. એટલે આજે હું જે કંઈ છું એ મારા મા બાપને કારણે છું. એટલે મારા મા બાપને પણ પ્રણામ કરું છું અને આપ સૌને પણ શિક્ષકોને પણ પ્રણામ કરું છું. અને શિક્ષક દિન નિમિત્તે ગણપત યુનિવર્સિટી અને ગણપત યુનિવર્સિટીનું આ ઓડિયન્સ છે એનાથી સારું ઓડિયન્સ કોઈ જગ્યાએ ના મળે સાહેબ. સો આઈ રિસ્પેક્ટ ધીસ ઓડિયન્સ ઓલ્સો બિકોઝ આઈ ગો ટુ સો મેની યુનિવર્સિટીઝ બટ આઈ ફાઉન્ડ કે ગણપત યુનિવર્સિટીનું ઓડિયન્સ જે છે ઇઝ વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ ઓડિયન્સ એન્ડ આઈ રિસ્પેક્ટ ઓલ ઓફ યુ. પ્લીઝ એક્સેપ્ટ માય કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ. રાધાકૃષ્ણ સાહેબ વિશે મંકોડિયા સાહેબથી માંડીને શર્મા સાહેબ એટલી બધી વાત કરી છે તો આઈ વોન્ટ રિપીટ. પણ for Mr. Daniel, I will tell you, that sir, he was the first vice president and second president of India. He was conferred, Bharat Ratna. He was one of the finest philosopher, diplomat par excellence, one of the best Hindu vicharak, a proponent of Hindu philosophy, culture, and he was the best teacher. To just sum up his biodata, he was offered 100 honorary degrees, PhD degrees, and 10 doctorate degrees. And he was nominated for Nobel Prize 16 times for literature, and 11 times for peace. So that was the, stature of, and that is why, Chanakya says that शिक्षक कभी साधारण नहीं होता. When Mankodia Sahab only referred about, that APJ Kalam thing. I was fortunate કે હું કલામ સાહેબને વ્યક્તિગત રીતે અનેક વખત મળ્યો કારણ કે પ્રમુખ સ્વામીનું જે પુસ્તક હતું ટ્રાન્સેન્ડન્સ જે APJ કલામ સાહેબે લખ્યું અને એ પુસ્તક અનુવાદ કરવાની મને તક મળી અને મહાત્મા ગાંધીના જે સત્યના પ્રયોગો જે છે એ પછી સૌથી વધુ વેચાયેલું પુસ્તક જે છે એ પરાત્પર હતું. એના બે મુખ્ય કારણ હતા. એક APJ કલામ સાહેબ એના ઓથર હતા અને પ્રમુખ સ્વામી વિશે એ પુસ્તક લખાયું હતું અને યોગાનુયોગ કહો કે કમનસીબ એ વર્ષે જ એ બંને મહાનુભાવો જે છે એ ધામમાં ગયા. એના કારણે પણ એ પુસ્તક જે છે એ એના જે પબ્લિશર જે છે એ પબ્લિશરે 360 ડિગ્રી મૂક્યું અને વર્લ્ડ વાઇડ એ પુસ્તક જે છે એ સૌથી વધારે વેચાયું ટ્રાન્સેન્ડન્સ એઝ વેલ એઝ પરાત્પર. પણ એ જ્યારે હું પુસ્તક એનું ટ્રાન્સલેશન કરતો હતો અને APJ કલામ સાહેબ સાથે અવારનવાર વાત કરવાની તક મળી ત્યારે એમણે એવું કીધું કે પર્સન શુડ બી એન ઇન્સ્ટિટ્યુશન બિલ્ડર.
એકચ્યુઅલી વાત એવી હતી કે એમણે મને રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે એમ કે મારી ઈચ્છા છે કે મારું પુસ્તક જે છે હું પ્રમુખ સ્વામીને અર્પણ કરું બિકોઝ હી વોઝ કન્સિડરિંગ હિમ એઝ અલ્ટિમેટ ગુરુ. એટલે મેં કલામ સાહેબને પૂછ્યું કે તમારી જર્નીમાં બીજા કોણ કોણ સારા ગુરુ આવ્યા, એટલે એને મને કહ્યું કે વિક્રમ સારાભાઈ જે છે એ મારા પહેલા ગુરુ હતા. અને એમણે મને એ પ્રસંગ કીધો કે વિક્રમ સારાભાઈ સાથે કામ કરવા માટે થુંબા પ્રોજેક્ટ, જ્યાંથી અત્યારે આપણે આદિત્ય L1 મિશન જે લોન્ચ કર્યું, એને કહ્યું કે થુંબા પ્રોજેક્ટ જે શરૂઆત થઈ ત્યારે વિક્રમ સારાભાઈ સાથે કામ કરવાની મારી ઈચ્છા હતી. અને હી વોઝ વર્કિંગ એઝ પ્રોફેસર ઓફ ફિઝિક્સ ઇન ઓસ્માનિયા યુનિવર્સિટી ઇન હૈદરાબાદ. સો હી સેડ કે આઈ રોટ એ લેટર, પોસ્ટકાર્ડ, એ જમાનામાં 10 પૈસાનો પોસ્ટકાર્ડ જે છે એમને વિક્રમ સારાભાઈને લખ્યો. અને વિક્રમ સારાભાઈના પીએ જવાબ આપ્યો કે ફલાણી તારીખે વિક્રમ સારાભાઈ મુંબઈથી ગુજરાત મેલમાં બેસી અને અમદાવાદ જશે, અને જો તમને અનુકૂળ હોય તો તમે સેકન્ડ એસીના કોચમાં સુરત સ્ટેશનથી બેસજો અને સુરતથી વડોદરા દરમિયાન એ તમારો ઇન્ટરવ્યૂ લેશે એન્ડ ધેન હી વિલ ટેલ યુ ફ્યુચર કોર્સ ઓફ એક્શન. એ જમાનામાં તો કંઈ ગૂગલ કે ઓનલાઈન બુક માય શોની માફક ટિકિટ્સ હતી નહીં, એટલે એ બિચારા હૈદરાબાદથી મુંબઈ આવ્યા અને થર્ડ ક્લાસ, એ જમાનામાં થર્ડ ક્લાસ હતો રેલવેમાં, થર્ડ ક્લાસમાં અનરિઝર્વડ ટ્રાવેલ કર્યું, જાગતા રહ્યા, સુરતથી વિક્રમ સારાભાઈના કોચમાં બેઠા અને સુરતથી વડોદરા સુધી એમને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો. અને વિક્રમ સારાભાઈએ કીધું કે ઓકે યુ મીટ મી ટુમોરો 10:30 એટ PRL. ત્યારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની બિલકુલ પાછળ એ બંગલામાં વિક્રમ સારાભાઈ રહેતા પણ હતા અને ત્યાંથી જ એ પોતાનું ફિઝિક્સ રિસર્ચ લેબોરેટરીનું કામ કરતા હતા. તો એને કહ્યું કે મિસ્ટર કલામ, આઈ વિલ ટેક યુ ઇન માય પ્રોજેક્ટ બટ યુ હેવ ટુ રિલોકેટ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ હૈદરાબાદ ટુ અમદાવાદ એન્ડ વિલ ડિસ્કસ ધીસ ટુમોરો મોર્નિંગ. હવે કલામ સાહેબને તો બાકીનો ટાઈમ આખી રાત ઊંઘ ના આવી. સવારે 10:30 વાગે વિક્રમ સારાભાઈને મળવાનું હતું, એમની સાથે કામ કરવાનો એક ઉત્સાહ પણ હતો. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ હી વોઝ થિંકિંગ દેટ વાય ધીસ મેન વોન્ટ્સ મી ટુ રિલોકેટ ફ્રોમ હૈદરાબાદ ટુ અમદાવાદ ઇન્સ્ટેડ વાય હી ઇઝ નોટ ગિવિંગ મી થુંબા પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટલી. સો વિક્રમ સારાભાઈએ કહ્યું હતું, એટલે સવારે 10:25 એ પહોંચી ગયા અને જોયું તો વિક્રમ સારાભાઈ અંદર કામ કરતા હતા. એ જ્યારે વેઇટિંગ રૂમમાં બહાર બેઠા હતા ત્યારે એમની સાથે એક સજ્જન બેઠા હતા અને હી વોઝ ઓલ્સો લુકિંગ લિટલ બિટ એક્સાઇટેડ. એટલે એને પૂછ્યું કે આઈ એમ કલામ, એટલે એને કીધું આઈ એમ પ્રહલાદ. હી વોઝ પ્રોફેસર CK પ્રહલાદ. અને CK પ્રહલાદ જે છે એને કીધું કે યાર આઈ એમ વેરી હેપી વિથ માય જોબ ઇન બેંગ્લોર, આઈ એમ વર્કિંગ વિથ એ મલ્ટીનેશનલ કંપની, અને એમ કે ધીસ મેન વોન્ટ્સ મી ટુ રિલોકેટ ઇન બેંગ્લોર. સો ઇન ધ સેમ બ્રેથ કલામ સેડ હી વોન્ટ્સ મી ઓલ્સો ટુ બી રિલોકેટેડ ફ્રોમ હૈદરાબાદ ટુ અમદાવાદ. એન્ડ before they could complete their statement, it was sharp 10:30 and Vikram Sarabhai came out and he said, I know you must be cursing me. So they said, no, sir, we were just admiring you, which was a lie. But he said, no, sir. And then Vikram Sarabhai said, I know you must be cursing me because I want you to relocate yourself from Hyderabad to Ahmedabad or from Bangalore to Ahmedabad, but I'll share my vision with you. And then Vikram Sarabhai took both of them to Gujarat universities, that famous tower. And he said that within the radius of 2 miles, I want to build best institutes of India so that Ahmedabad can become knowledge capital of India. So they looked each other, and then Vikram Sarabhai said, look, this is PRL. He said, yes. He said, there I want to build IIM. Behind IIM, I want to build Space Application Center and ISRO on that side, and then to train people in management. I also want those who cannot qualify for Ahmedabad Indian Institute of Management IIM, they will be trained in Ahmedabad Management Association. Then on this side he said this would be ATIRA, Ahmedabad Textile Institute for Research and Associates. And then he said on that side it would be SEPT for School of Architecture and Designing. And he said this side we'll have Center for Environment Engineering, that is CEE. And he said on that side of river, we'll have National Institute of Design and National Institute of Fashion Technology. So CK Prahlad said, sir, are you done? He said, no. Near Bhat village, we'll have Institute of Plasma Research also. And then, we'll see that, how things will pan out. So very sheepishly, he further asked, sir, but what should I do? I am working with Unilever, a multinational company, and I wish to become, director of South Asia. What should I do, by coming to Ahmedabad? He said, you have to teach in IIM whatever you have learned in your practice during working with Unilever, and then you will get PhD in 3 years. He said, so what will I do by taking PhD in IIM? He said, then you will probably go to America, you will teach in Harvard or some good institute, and then one day you will become
advisor to the President of America. And Mr. Daniel, he became advisor of 2 presidents of America. Okay, so how visionary Vikram Sarabhai was. And then, it was Kalam's turn. Kalam said, sir, what will I do by coming to PRL? He said, Kalam, you work hard with me. You work on missile. You work on rocket technology. We need to reinvent rocket technology. And one day you will become President of India. Sir, and that is why Kalam said that, Mr. Vikram Sarabhai was an institution builder who has made so many institutes in Ahmedabad city. Just imagine, today when we see all these institutes, then we feel that, it's a matter of pride that, one person has visualized so many institutes in a city like Ahmedabad, where you will find IIM also and IITs also, where you find, national law universities also, and so many very good private university. Credit goes to one gentleman, that was Vikram Sarabhai. And આપણે સદનસીબ છે કે ચંદ્ર પરનું પણ જે મિશન મૂન ગયું એનું નામ પણ વિક્રમ એટલા જ માટે એસોસિએટ કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે એ વિક્રમ સારાભાઈનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું, કારણ કે એ જમાનામાં એ વ્યક્તિ સાયકલ પર આ રોકેટ લઈને જતા હતા, સાયકલ પર રોકેટ લઈને જતા હતા. અને એટલા જ માટે ચાણક્ય કહે છે કે શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, કારણ કે વિક્રમ સારાભાઈ વોઝ બેસિકલી એ વેરી ગુડ ટીચર એન્ડ એ વેરી ગુડ લીડર. આ વાત એટલા માટે કહું છું કે વેન આઈ મેટ નેલ્સન મંડેલા એઝ પાર્ટ ઓફ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ડેલિગેશન, આઈ હેડ ગોન ટુ સાઉથ આફ્રિકા and that was, Gandhi centenary celebration in 2006. We had gone there and we were lucky to meet Nelson Mandela. And Nelson Mandela asked all of us that, you are from which part of India? So I said that, I am Ajay, I am from Gujarat. He said, oh, from Gandhi's Gujarat. From Gandhi's Gujarat. And then he said, you people have given us Advocate Mohandas Karamchand Gandhi, and we had given you Mahatma Gandhi because he started his agitation first in South Africa, that was, at St. Pietermaritzburg railway station. And he said, because of that, the seed of agitation started in India. So he said, it is Mahatma Gandhi that, he rarely in the history you will find, seldom in the history you will find a person revered in 2 nations. Mahatma Gandhi, people in South Africa call him father of nation, and people in India, they also call him father of nation. And then, in the same breath he said that because I followed Mahatma Gandhi, I was given Nobel Prize. He was awarded Nobel Peace Prize. Then he said that Martin Luther King, he also believed in Mahatma Gandhi. He was also given, Nobel Peace Prize. And Obama, Barack Hussein Obama, એ વખતે Barack Hussein Obama અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા હતા, and he also preached Gandhian philosophy in his presidential speech, and he was also given, Nobel Peace Prize. And then Nelson Mandela said, but Mahatma Gandhi was not given a peace prize because he was above Nobel Peace Prize. The point I am making is that, institution building is very, very important. That is what, our Guru Govind, Ganpat Bhai is doing here. Why I am saying this, sir? Amartya Sen ne છે ને સાહેબ જ્યારે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇકોનોમિક્સ, ત્યારે એની સિસ્ટરે ઇકોનોમિસ્ટ મેગેઝિનમાં એક બહુ સરસ વાત લખી હતી. અને એ વાત એ હતી કે મારો બ્રધર જ્યારે એનો જન્મ થયો ત્યારે એ મોસાડમાં એના ફાધરને ત્યાં, એટલે ગ્રાન્ડફાધરને ત્યાં, નાનાને ત્યાં આવ્યો હતો એની ડિલિવરી માટે. તો એની જે મધર હતી, પ્રોફેસર સેનની ડોટર, એ રવિન્દ્રનાથ ટેગોરને મળવા ગયા અને રવિન્દ્રનાથ ટેગોરને કહ્યું કે દાદા મને સંતાન આવવાનું છે, તો મારા સંતાન માટે એક સરસ નામ તમે વિચારી રાખજો અને એને એક બહુ સરસ આશીર્વાદ પણ આપજો. અને સદનસીબે એનો જન્મ થયો, બાળકનો જન્મ થયો અને મેલ ચાઇલ્ડ હતું. એ જમાનામાં પશ્ચિમ બંગાળમાં મેલ ચાઇલ્ડ, પેટ્રિયાટિક સોસાયટીમાં એનું બહુ મહત્ત્વ હતું. એટલે એ પોતાના બાળકને લઈને જ્યારે રવિન્દ્રનાથ ટેગોર પાસે જાય છે નામકરણ વિધિ માટે, ત્યારે જુએ છે કે ટેગોર જે છે એ એના સ્ટડી રૂમમાં બેઠા બેઠા રડી રહ્યા હતા. એટલે માને બહુ અચંબો થાય છે કે હું રવિન્દ્રનાથ ટેગોર પાસે મારા સંતાનનું નામકરણ વિધિ કરવા આવી છું, છઠ્ઠીની વિધિ માટે આવી છું, ને દાદા રડી રહ્યા છે. એ લોકો ટેગોરને દાદા તરીકે ઓળખતા હતા. એટલે રવિન્દ્રનાથ ટેગોર તરત સ્વસ્થ થયા, રૂમમાં જઈને મોઢું બોઢું ધોઈને પાછા આવ્યા અને પછી એને કહ્યું
કે આજે મારો પીએ જે છે અંગત સચિવ એ એમ કે 2 કલાક મોડો આવ્યો, એટલે મારું બધું કામ પેન્ડિંગ હતું, એટલે હું એના પર બહુ ગુસ્સે થઈ ગયો અને મેં એને ધમકાવી નાખ્યો. અને પછી રડતા રડતા એને મને કહ્યું કે દાદા માફ કરજો, પણ કે મારો એકનો એક દીકરો જે છે ને એ પ્લેગમાં ગઈકાલે રાત્રે મૃત્યુ પામ્યો, અને કે હું સ્મશાનમાં એની અંતિમ વિધિ કરવા ગયો ને ત્યાં બહુ જ લાંબી લાઈન હતી, એટલે કે મને આવતા વિલંબ થયો, પણ હું સવારના 6 વાગે પહોંચી ગયો હતો, પણ લાઈન એટલી લાંબી હતી કે મને અંતિમ વિધિમાં સમય લાગ્યો. અને રવિન્દ્રનાથ ટેગોર તો બહુ સંવેદનશીલ વ્યક્તિત્વ હતા, બહુ રુજુ પ્રકૃતિના હતા, એટલે એમને થયું કે મેં આ વ્યક્તિને ધમકાવી દીધો રીઝન સાંભળ્યા વગર કે કેમ એ મોડો આવ્યો. એટલે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એના દુઃખી થઈને રડતા હતા, અને એ જ પ્રસંગે આ મા જે છે એ પોતાના બાળકને લઈને ગઈ, અને પછી રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે સ્વસ્થ થઈને કહ્યું કે આપણે એનું નામ જે છે અમર્ત્ય પાડીએ, જેથી મૃત્યુ જે છે એને સહેલાઈથી સ્પર્શ ન કરી શકે અને એ સાચા અર્થમાં વિશ્વમાં અમર થાય એવા હું તને આશીર્વાદ આપું છું. હવે અમર્ત્ય સેન નામ મળ્યું એટલે માં ખુશ તો થઈ, પણ દરેકમાં સહેજ લોભી પણ હોય ને, એ કે દાદા કુછ અચ્છા આશીર્વાદ ભી તો દો કે એક લાઈફ મેં એક માઇલસ્ટોન અચીવ કરી શકે. અને ત્યારે રવિન્દ્રનાથ ટેગોરે કહ્યું કે મને મારા જીવનમાં સૌથી વધુ ખુશી મેં ગીતાંજલિ લખી અને ગીતાંજલિ માટે મને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું, તો તારા દીકરાને પણ નોબેલ પ્રાઇઝ મળે એવા હું આશીર્વાદ આપું છું. અને સાહેબ અમર્ત્ય સેનને પણ નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું. ત્યાં એક મીઠો ઝઘડો પણ થયો કે એના નાના જે પ્રોફેસર સેન હતા, હી વોઝ પ્રોફેસર ઓફ ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી, સો હી સેડ કે યસ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ દેટ માય ગ્રાન્ડસન વિલ ગેટ Nobel Prize in the field of physics or chemistry, and રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્યું કે નો, હી વિલ ગેટ ઇન હ્યુમેનિટીઝ, અને અલ્ટિમેટલી એને ઇકોનોમિક્સમાં મળ્યું. પણ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે જે પ્રોફેસર સેનને વાત કરી, અમર્ત્ય સેનના દાદાને નાનાને, એ બહુ મહત્ત્વની હતી. એને એવું કીધું કે વી મસ્ટ બિલ્ડ એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હિયર, કે જેના કારણે આપણે ત્યાં બેસ્ટ ટેલેન્ટ જે છે એ થાય. અને એ લોકોએ શાંતિનિકેતનમાં એક સ્ટ્રીટ બનાવી, એ સ્ટ્રીટનું નામ આપ્યું કે નોબલ સ્ટ્રીટ, અને કે જેટલા લોકોને નોબલ પ્રાઇઝ મળશે એ લોકોને અહીંયા આગળ સ્ટ્રીટમાં 500 ચોરસ મીટરનું એક પ્લોટ આપવામાં આવશે. અને સાહેબ કલકત્તા વોઝ અ સિટી કે જ્યાં સૌથી વધારે લોકોને, વેધર ઇટ ઇઝ મધર ટેરેસા ઓર અભિજીત બેનર્જી ઓર અમર્ત્ય સેન કે જગદીશચંદ્ર બોઝ, એવા લોકોને નોબલ પ્રાઇઝ મળ્યું ને. નોબલ સ્ટ્રીટ આજે પણ ત્યાં જોવા મળે છે. અને ઇન્દિરા પ્રિયદર્શિની કે જે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રહી ચૂક્યા છે, કે સત્યજીત રે કે જે બેસ્ટ ફિલ્મ મેકર રહી ચૂક્યા છે, એ બધા જ પ્રોડક્ટ જે છે એ શાંતિનિકેતનની છે. કારણ કે એક શિક્ષકે નક્કી કર્યું, એક આચાર્યએ નક્કી કર્યું કે આઈ વિલ મેક શાંતિનિકેતન ધ બેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એન્ડ ધેટ વોઝ ધ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એ ટીચર. એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ એમ સેઇંગ દેટ શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા. Daniel is sitting here, and Daniel, I would like to share the biggest experiment that world has conducted. It was conducted by UNESCO, United Nations sponsored it, and that experiment continued for 35 years. And in that experiment, they had taken 50 children from Latin American country, which was not a very progressive country. They didn't have basic facilities and amenities to teach their children, and they took 50 children, all deprived of all social, economical and political facilities, and they took these 50 children, out of which 25 were kept in that village only, but they were observed. So they were an experimental group, and to rest of the 25 children, they were given the best education facilities that American president's children can get. And after 35 years, they found that those 25 children who were given the best education, they become chartered accountants, Supreme Court advocates. Some of them become senior ministers or politicians, and they were doing in the higher strata of the society, they were doing the best thing. And those who were deprived of education facilities and living in Gandi Gali Badnam Basti, they becomes looters, cheaters, rapists, druggists, and all such things. When this report was published, Warren Buffett, the richest man of America at that point of time, and today also he is among top 10 richest person in the world, he wrote about this experiment that because of American education system, our dropouts like Steve Jobs and Bill Gates, they also become the richest men in the world, because it is the education qualities that is imparted by this institute that matters a lot. And that's the reason when Sarma Saab was telling that ultimately it is the human resources. We are utilizing all our resources in the best possible manner except our human resources, and I am very happy that you are not only utilizing human resources. Today Mr. Bhonsle has also joined here, a professor from MIT,
And the best team that I can see in the front row and on this side of the dais, including Mr. Daniel, which says that, now Indo-American collaboration will definitely flourish. And I wish that, one day a Nobel laureate will come from this audience or from this campus. And on that day, sir, I will, Ganpat Dada, on that day, I will invite myself to interview that boy or girl. So while I was in America as part of Nuclear Security Summit with Prime Minister delegation, I met Thomas Friedman. Daniel must be knowing him. Thomas Friedman is considered to be one of the best influencer and opinion maker and again a Nobel laureate economist of America. He is a columnist in New York Times and also writes frequently in Time magazine and comes on TV debates also. So we were lucky to meet him, and he was advising Barack Hussein Obama at that point of time. So he interacted with Indian journalists. I was also part of the delegation, and he wanted to understand the India's art, culture, science, temperament, campuses, and other things. And he says that, Mr. Barack Hussein Obama wants to come to India, and he was a speech writer for Barack Hussein Obama. So he said, I want to understand culture of India. So we suggested him that, you should visit Indian Institute of Science, Bangalore, IIM Ahmedabad, to Santi Niketan and all other things. So while we were doing deliberations, he said a very important thing. He said, when I was a child, my parents used to tell me that complete your homework. You don't know. Complete your homework and finish your dinner. Don't keep anything on your dish. While he was sitting on dining table, he would not eat all the things, and he would spoil lot of food. So his parents used to tell him that, do you know, in India, children are starving. The starvation rate is very high in India, and people in India, they are suffering from starvation. He said, today, I am telling my children that please complete your homework. Otherwise, Indian children will come and snatch your job. Sir, how times have changed. And this is a paradigm shift that I can see. Sarma Sahib, you were talking about, about Radhakrishnan sir, that, he was the only president who has seen two wars. He has seen, two wars, Indo-China war and Indo-Pakistan war. And after that, we have seen, assassination of two prime ministers also in India. So if you study that timeline from 1960 to 2023 today, and we are discussing at Azadi's Amrut Kal, the transfer of power in India is very, very smooth. The transfer of power in India is very, very smooth. Even America is considered to be the most mature democracy, but there also you will find that, on 6th of January, Donald Trump was instigating his supporters and telling them that, see that, transfer of power should not be done easily, and he was telling that, this election is a fraud. Okay. Whereas in case of India, the transfer of power has always remained very, very smooth, because it was Gandhi, it was Sardar Vallabhbhai Patel, it was Ambedkar, and our founding fathers had given us such a beautiful constitution that, nobody can change even an iota of, basic framework of our constitution. And that is the beauty of Indian democracy, that, we are still thriving and surviving in our democracy, and that is the beauty of it. Sardar Vallabhbhai Patel has given us a steel frame of bureaucracy, that is the Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service, Indian Revenue Services, Indian Railway Services, and because of that, our administration is very, very robust in this country. And Ambedkar has written a beautiful constitution, and Gandhi, as I told you, that he was father of our nation, is father of our nation, and he was a nation builder also. Why I am saying this, sir? જ્યારે આપણે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ, મને સામે ભીખેશ દેખાય છે, કારણ કે ભીખેશે મને કહ્યું તું ગુજરાતી અંગ્રેજીની ખીચડી કરજે. સો આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ મેક ખીચડી. સર, આ દેશની સૌથી મોટી મૂડી જે છે એ દાદા કહેતા હતા ને કે આપણે થર્ડ રિચેસ્ટ ઇકોનોમી બનવાના છે. સર,
આપણી સૌથી મોટી મૂડી જે છે ને એ આપણું યુવાધન છે. આપણું યુવાધન એટલા માટે હું કહું છું કે આજે આ દેશમાં 30.4 કરોડ યુવાનો છે. 30.4 crore youth in this country, and the total population of America is 33.2 crore. So, Mr. Daniel, if you study our demographic dividend, you know, we have the best workforce in the world. And as Sarma Sahab was saying, you know, about 2 decades, I will say, sir, if we do wonderful job in 1 decade only, then nobody can stop us in becoming superpower and the 3rd economy in the world. Because, you know, Daniel and I and Ganpat bhai may find many scientists, Indian scientists working in NASA and in Pentagon and in FBI. But you will not find any American scientist working in ISRO or in Space Application Center or in Indian Institute of Science. એ બધા જ સ્વદેશી વિજ્ઞાનીઓ જે છે એ 660 કરોડમાં ચંદ્રયાન બનાવે છે અને 900 કરોડમાં સૂર્યયાન બનાવે છે because of our indigenous technology. And I am proud of my scientists, you know, કે ઇન્ડિયન સાયન્ટિસ્ટ જે છે એ આટલા સસ્તામાં, મોદી સાહેબ એવું કહે છે કે સાહેબ રિક્ષામાં કાલુપુરથી તમે યુનિવર્સિટી આવો ને એમાં પર કિલોમીટર જેટલો ખર્ચ થાય ને એનાથી ઓછો ખર્ચો ચંદ્રયાનને જવામાં થાય છે પર કિલોમીટર. પણ અંતર બહુ લાંબુ છે. 15 લાખ કિલોમીટર અત્યારે આદિત્ય L1નું જે એ થયું તે. બટ આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ, યુ નો, why youth is important and this demographic dividends which India has. Average age of Indian today is 28 years. So India is the youngest country in the world. In USA and China, the average age is 37. In Australia, it is 39. In Russia, it is 40. In Canada, it is 42. In Europe, it is 45. And in Japan, it is 49. તો તમે વિચારો કે 20 વર્ષ પહેલાં જે જાપાન હતું, મેડ ઇન જાપાન પાછળ આપણે ગાંડા થતા હતા, વેધર ઇટ ઇઝ સોની ઓર હિટાચી ઓર પેનાસોનિક. Today we are no more mad about, you know, made in Japan. The reason is that there is a paradigm shift. અને ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ટ્રી કે જ્યાં 100થી માંડીને સેટેલાઇટ આપણે હવે બનાવીએ છીએ, કારણ કે ઇન્ડિયન માર્કેટ જે છે ઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ માર્કેટ ઇન ધ વર્લ્ડ. 68% Indian population is below 40 and we are the best workforce in the world, whether it is in the field of software, hardware, manufacturing, investment, innovation or, you know, managerial skill. I don't want to go into the list of CEOs, but whether it is Starbucks CEO Lakshman Narasimha Rao or Google CEO Sundar Pichai or Microsoft CEO Satya Nadella or Adobe CEO Santanu Narayan or Twitter's ex-CEO Parag Agarwal or, you know, IBM CEO Arvind Krishna, the list will go on and on. But the point I am saying is that, you know, India is the biggest market, it is world of market, and the whole world is looking for this market because, you know, we are the one who is controlling demand and supply in the world. If we do market intervention in any product, you know, the price structure will be shaken in the world. And the latest example, કે Russia-Ukraine war વખતે India has decided કે no, we will not bow down to Russia or America and will behave as an independent player. And that's the reason that, you know, we started buying crude oil from Russia and we are processing that crude oil and selling petrol, diesel, kerosene and gas to Europe and other countries. And India is making a lot of money by doing that business because India has that business acumen. With this, you know, some of the data, India is also lucky to have the biggest Indian diaspora among the world. And I'll put Ganpat Dada in that category of diaspora only because and we have a 1.8 crore Indian diaspora, you know, who are the best brand ambassador of this country. And after giving this background, I would love to quote my dear author, Yuval Noah Harari. You must have read his books, whether it is Sapiens or, you know, Homo Deus or 21 Lessons of 21st Century. And while I was reading his book, you know, 21st Lessons of 21st Century, the first sentence of that book, Daniel, is very, very interesting. He said that in a world deluged by irrelevant information, clarity is power. And we all need to admit that, you know, we are on the information superhighway.
સાહેબ 20મી સદી એવી હતી કે જેમાં માણસ છે ને પ્લેગ, યુદ્ધ અને દુષ્કાળ પર 20મી સદીમાં માણસે પ્લેગ, યુદ્ધ અને દુષ્કાળ પર કાબુ મેળવ્યો. એ પહેલાં મોટેભાગના આપણું જે સરેરાશ આયુષ્ય હતું એ 21 થી 27 વર્ષ હતું, કારણ કે મોટાભાગના માણસો છે કાં યુદ્ધમાં મરાતા હતા, કાં પ્લેગ જેવી મહામારીને કારણે મરાતા હતા, કાં દુષ્કાળને કારણે ભૂખમરામાં મરાતા હતા. આજે ભારતની સ્થિતિ એવી છે કે ભૂખમરાને બદલે ઓબેસિટી અથવા તો ચરબીથી વધુ લોકો મરે છે, હિંસાને બદલે એક્સિડન્ટમાં વધુ લોકો મરે છે. અને 21મી સદીના પડકારો જો તમે જુઓ તો ટુ બિગિન વિથ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, કે સાહેબ જુલાઈમાં 52% વરસાદ પડી જાય આખી સિઝનનો, અને ઓગસ્ટ મહિનો જે છે એ આખો કોરો રહે. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ એન ઇફેક્ટ ઓફ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. અનધર થિંગ ઇઝ ડિસરપ્ટિવ ટેકનોલોજી, that is chat GPT થી માંડીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ મશીન લર્નિંગ એન્ડ ઓલ સચ થિંગ. ન્યુક્લિયર વોર, ડુ યુ નો વી આર હાઉ ફાર from doomsday, Mr. Daniel? You'll be surprised that in Switzerland એ લોકો એક ઘડિયાળની રચના કરી છે, અને એ ઘડિયાળ જે છે એને કહે છે કે ડૂમ્સડે વોચ. આપણે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની વાત કરીએ છીએ, 75 વર્ષ પહેલાં એ ઘડિયાળ રચવામાં આવી છે, અને દુનિયાભરના વિજ્ઞાનીઓ, તત્વવિજ્ઞાનીઓ, ફિલોસોફર્સ, નોબલ લોરેટ્સ, બેસ્ટ થિંકર્સ, દે આર મોનિટરિંગ ધેટ વોચ કે ડૂમ્સડેથી આપણે કેટલા દૂર છીએ. એન્ડ આઈ એમ સોરી ટુ ઇન્ફોર્મ યુ કે વી આર હાર્ડલી 90 સેકન્ડ્સ અવે ફ્રોમ ડૂમ્સડે. જો આજે નોર્થ કોરિયાના સરમુખત્યારને, કે ચાઇનાના સરમુખત્યારને, કે રશિયાના સરમુખત્યાર પુતિનને કોઈ મનમાં જો કુવિચાર આવે અને આમને સામને જો ન્યુક્લિયર વોરના બટન્સ દબાઈ જાય તો ધરતીને નાશ થતાં કદાચ 90 સેકન્ડથી વધારે ટાઈમ નહીં લાગે, કારણ કે આખી પૃથ્વી 300 વખત હણાઈ જાય એટલી ક્ષમતા આ લોકો પાસે અત્યારે રેડી ટુ પ્લે ફોર્મેટમાં છે. એન્ડ દે આર એવરી ડે દે આર થ્રેટનિંગ કે અમે આ કરીશું. સો બિગેસ્ટ ચેલેન્જ ઇઝ વેર વી આર વેરી નિયર ટુ ડૂમ્સડે ઓલ્સો. એનીથિંગ કેન હેપન એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. રશિયા અને યુક્રેન વોર જે છે એ તો માત્ર ટ્રિગર છે, ખરેખર આ લડાઈ જે છે એ સ્થિતિથી પણ વધારે ખતરનાક છે. સેકન્ડ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ ઇઝ ફેક ન્યૂઝ છે, વેપનાઇઝેશન છે, હેટ સ્પીચ છે, સેક્યુલરિઝમ છે. સેક્યુલરિઝમનું ઉદાહરણ આપું તો ગઈકાલે જ તમે જોયું હશે કે સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલનો વિવાદ જે છે સાળંગપુરનો માંડ સમ્યો છે. આજે બીજો નવો વિવાદ ચાલુ થઈ ગયો છે કે પેલા સ્ટાલિન જે છે એને તમિલનાડુમાં ગાંડપણ કર્યું છે કે મલેરિયા અને ડેન્ગ્યુની માફક જે છે એ સનાતન ધર્મનો પણ નાશ થવો જોઈએ. તમે વિચારો કે એક વ્યક્તિ ક્યાંક બેજવાબદારપૂર્વક સ્ટેટમેન્ટ આપે છે ને એના કારણે આખી દુનિયાને શું અસર થાય છે. લાઇકવાઇઝ there are 21 challenges. I don't want to go into the detail. The challenges about justice, about post-truth, about terrorism, about liberty, about equality, about nationalism, about immigration, war, humanity, science fiction. But I'll focus now on education, artificial intelligence and machine language only, because that is the theme of today's lecture. Do you know how Brexit was decided? One agency like Cambridge Analytica, they had taken a call that they will build narrative in such a fashion that UK people will vote for, in majority vote for Brexit only. અને એ લોકોએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લેંગ્વેજ, સોશિયલ મીડિયાનો એટલો બધો ઉપયોગ અથવા તો દુરુપયોગ કર્યો કે જેને કારણે બ્રિટનના લોકો જે છે એવું માનતા થઈ ગયા કે બ્રેક્ઝિટ ઇઝ ગુડ ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ, ફોર પોવર્ટી ઇરાડિકેશન, ફોર બ્રિટન્સ ફ્યુચર. અને એ લોકોએ કહ્યું કે વી મસ્ટ કન્ટિન્યુ વિથ અવર પાઉન્ડ ઇકોનોમી એન્ડ નોટ ટુ બી પાર્ટ ઓફ યુરોપિયન યુનિયન. સો એ બ્રેક્ઝિટ કલ્ચર જે આવ્યું એના કારણે હવે એવું લાગે છે, અને મારો જે કહેવાનો મત એ છે કે ઉદારમતવાદી અભિગમ જે છે કે મારી મરજીનું જે મહત્ત્વ હતું એ મારી મરજીનું મહત્ત્વ જે છે હવે ધીરે ધીરે ખતમ થઈ રહ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં બાયોકેમિકલ અલ્ગોરિધમ, ડેટા એનાલિસિસ, કોમ્પ્યુટિંગ પાવર, artificial intelligence, machine learning, they will produce a digital dictator, and that digital dictator will decide, my will and your will. Because the biggest experiment that Noam Chomsky એ આજથી 150 વર્ષ પહેલાં કર્યો હતો કે જ્યારે અમેરિકામાં વુડ્રો વિલ્સન જ્યારે પ્રેસિડેન્ટનું ઇલેક્શન લડી રહ્યા હતા ત્યારે he wanted to contest election, and powerful lobbies did not want him to become president because they were warmongering society, and American society was a very, very pessimistic society. So they said that we will fund your election, and once you become president you will have to indulge in the world war. And
because he wanted to become president, he did that compromise, અને એના પછી he made a commission, ક્રિલ કમિશન, અને ક્રિલ કમિશનનું કામ એવું હતું કે અમેરિકાના બધા જ વિદ્વાનો, ઓપિનિયન મેકર્સ, છાપાના તંત્રીઓ, કટાર લેખકો, ચેનલના જે ડિબેટમાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય એ લોકો, ડોક્યુમેન્ટરી મેકર્સ, ફિલ્મ મેકર્સ, એ બધાને એ લોકો ફંડ કરીને ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ અમેરિકા હિટલરને ખતમ કરવો જોઈએ એવું એક આખું કેમ્પેન ચલાવ્યું. And the American society, which was very, very pessimistic society, within a period of 6 months, they become the most violent society, and they wanted to tear every limb of every German because of that Krill Commission's effect that, they built that narrative. And that is continuing with the help of artificial intelligence and machine language today also, whether it is a case of Brexit or whether it is a case of American election also. Hillary Clinton was all set to win in all the public, opinion polls. But she lost because, somebody has leaked a fake email of Hillary Clinton and, the opinion changed. The point I am making is that, આપણે જ્યારે વિચારીએ છીએ ને ત્યારે our mind, process data with two systems. Either it is deterministic or it is a random thought process. So it is a fight between heart versus brain. It is a fight between emotion versus logic. And that's the reason that, I say that all those who are thinking of their future career, please be very, very focused about, infotech and biotech, because today I am not bothered. My Facebook account was hacked before 2 days. I am not bothered these days, whether somebody has hacked my Facebook account, because I know this artificial intelligence and machine language is capable to hack myself. They have made my psychograph, they have made my sociograph, and they know, you'll surprise કે ગણપત દાદા તમે છે ને 1000 પેજનું વોર એન્ડ પીસ પુસ્તક ટોલ્સ્ટોયનું વાંચો ને અને તમે જો એ એમેઝોનના કિન્ડલ પર વાંચતા હો તો તમે એ પુસ્તક વાંચીને કદાચ કશું ભૂલી જશો, પણ એમેઝોનનું કિન્ડલ જે છે એમાં જે સેન્સર્સ લાગેલા છે એ કદી ભૂલતા નથી. એને ખબર છે કે ગણપતભાઈમાં ક્યારે સંવેદના જાગી, ગણપતભાઈ કયો પેરેગ્રાફ વાંચીને ગુસ્સે થયા, ગણપતભાઈ જે છે એ ક્યારેક કયું પેરેગ્રાફ વાંચીને હસ્યા અને ક્યારેક કયો પેરેગ્રાફ વાંચીને રડ્યા. એટલે ગણપતભાઈને જો પટાવવા હોય તો કયું ઇમોશનલ બટન પ્રેસ કરવું એ તમારા સોશિયોગ્રાફ અને તમારા સાયકોગ્રાફને ખબર છે. અને એટલે જ today we make our choice. It is Amazon who decide what I will buy. It is, Cambridge Analytica type agency, they say that, whom would I vote. It is, Google which decide, what will I do. Google is basically a search engine. But today, all these dignitaries who are sitting on this side of dais, sir, when we were students, we were doing studies, by finding a family word finder in Reader Digest or in, Britannica Encyclopedia. Today, we just Google it or we go to Wikipedia. So now the search engine has become, dictionary, and we do not know who is controlling this search engine. The point I am making is that, if you do Google, or if you use Google Maps frequently, one day your basic instinct of going to a location will be finished. હું અમદાવાદથી ખેરવા ગામમાં ગણપત યુનિવર્સિટીમાં પહેલાં ડ્રાઈવર વગર જાતે આવી જતો હતો અને એકાદ બે જગ્યાને બાદ કરતાં મારે રસ્તો નહોતો પૂછવો પડતો. આજે મેં ભીખેશભાઈને રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે આગળ બેસજો ને તમે રસ્તો જોજો, કારણ કે મારો ડ્રાઈવર જે છે એ ગૂગલ મેપ વાપરશે. બિકોઝ નાવ આઈ લોસ્ટ દેટ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ કે ક્યાંથી કયો ટર્ન લઈશ. બિકોઝ ગૂગલનો હું ગુલામ થઈ ગયો છું. એટલા જ માટે હું કહું છું કે સાહેબ, ફ્રોમ પેપિરસ કે જ્યાંથી ઇંકની શોધ થઈ, ફ્રોમ પેપિરસ ટુ પિક્સલ, જે એપલના હાઈએસ્ટ પિક્સલ આપણે વાપરીએ છીએ, ગુટેનબર્ગ કે જેને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની શોધ કરીએ, ગુટેનબર્ગથી ઝુકરબર્ગ જેનું ફેસબુક આપણે વાપરીએ છીએ, ફ્રોમ ટેક્સ્ટ બુક ટુ ફેસબુક, ફ્રોમ પેપિરસ ટુ પિક્સલ, ન્યૂઝપેપરને 5 કરોડ વાંચકો સુધી પહોંચતા 44 વર્ષ થયા હતા. ન્યૂઝપેપરને 5 કરોડ વાંચકો સુધી પહોંચતા 44 વર્ષ થયા હતા. રેડિયોને 5 કરોડ શ્રોતાઓ સુધી પહોંચતા 34 વર્ષ થયા હતા. ટેલિફોનને 5 કરોડ ગ્રાહકો સબસ્ક્રાઇબર્સ મેળવતા 20 વર્ષ થયા હતા. ટેલિવિઝનને 5 કરોડ દર્શકો મેળવતા 13 વર્ષ થયા હતા. ઇન્ટરનેટને 5 કરોડ યુઝર્સ મેળવવા માટે 5 વર્ષ ગયા હતા. ફેસબુકને માત્ર 2 વર્ષ અને ટ્વિટરને 5 કરોડ ટ્રોલ્સ મેળવવામાં 3 જ મહિના ગયા હતા. ધ પોઈન્ટ આઈ એમ મેકિંગ ઇઝ કે ગમે તેટલી વિશ્વમાં મંદી હોય
ગૂગલનો ટ્રાફિક જે છે ને એ 400% દરે પર એનમ વધી રહ્યો છે, અને દેટ શોઝ દેટ વી આર નાવ embarking a journey of information super highway, and that's the reason that આવનારા દિવસોમાં કેટલા ટેકનોલોજીકલ એક્સપર્ટ્સની જરૂર પડશે, આઈ એમ નોટ શ્યોર. કેટલા કેટલા મેડિકલ પ્રોફેશનલ્સની જરૂર પડશે એ મને ખબર નથી, પણ સૌથી વધારે રિક્વાયરમેન્ટ જો હશે તો એ એક્સપર્ટ હશે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના અને બાયોટેકનોલોજીના એક્સપર્ટ્સની. અને ડૉક્ટર્સ કરતાં પણ વધારે જરૂરિયાત જે છે આવનારા દિવસોમાં સાયકોલોજિસ્ટની પડશે, કે જે પોતાનું મેન્ટલ બેલેન્સ જાળવી શકે અથવા તો મેન્ટલ બેલેન્સ જાળવવામાં તમને મદદ કરી શકે, સો દેટ યુ કેન બીકમ એ વેરી વેરી ઓબ્જેક્ટિવ પર્સન. So it is a time either you change yourself or you will perish. Time is a very cruel master. So my one point of message to all of you is that if you want to stay relevant in this knowledge economy, please reinvent yourself and change with the time. If you don't change with time, time will not be bothered and you will be perished. ઉમાશંકર જોશીએ એક બહુ સરસ વાત કરી હતી, અને એ વાત કહીને હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ. ઉમાશંકર જોશીએ કહ્યું હતું કે તમારે જો 1 વર્ષમાં કંઈ પામવું હોય ને તો તમારા ખેતરમાં કૃષ્ણકમોદ ચોખા વાવો તો સારી ઉપજ હશે અને સારા બિયારણ હશે તો તમને બહુ સારું વળતર મળશે. જો તમારે 10 વર્ષ પછી કંઈક ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો સારી આંબાની કલમો વાપરજો, પણ જો તમારે આવનારી પેઢીને સુધારવી હોય તો એજ્યુકેશનમાં સૌથી વધુ ઇન્વેસ્ટ કરજો. એન્ડ આઈ એમ વેરી હેપી કે ગણપતભાઈ ઇઝ અ બિઝનેસમેન, બટ હી ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન એજ્યુકેશન, એન્ડ આઈ સી એ વેરી બ્રાઇટ ફ્યુચર ફોર ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અજયભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી, એજ્યુકેશનમાં ઇન્વેસ્ટ કરજો. ભલે ડૂમ્સડેની પણ વાત કરી, આપણે ડૂમ્સડેની ચિંતા નથી કરવી અત્યારે, પણ આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ ડેનિયલ અધર ડે. ડેનિયલ અહીં આવ્યા ને એટલે એમને નવાઈ તો લાગે ને કે આ બધું તે કેવી રીતે ઊભું થયું આ યુનિવર્સિટી. મેં કીધું કોઈને કહેતો નહીં, અમેરિકામાં તને ગોડું કહેશે. મેં કીધું શું? મને કહે શું? મેં કીધું આખી યુનિવર્સિટી 25 મિલિયનમાં ઊભી થઈ ગઈ છે, 25થી ઓછામાં, અને 15 વર્ષમાં. આવી યુનિવર્સિટી અમેરિકામાં કરવી હોય ને તો અત્યારે 1 બિલિયન થાય. અહીં આગળ એવી 200 યુનિવર્સિટી કરી શકીએ આપણે એટલા પૈસામાં. અને જે યુનિવર્સિટી હું ભણ્યો હતો એને 100 વર્ષ થયા. એટલે ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વી હેવ મેડ. આઈ થિંક અજયભાઈ ઇઝ રાઇટ. આપણા અત્યારે ગ્રેજ્યુએટ 25,000-30,000 થઈ ગયા છે, એની ઇન્કમ ગણીએ તો 1 બિલિયન તો થાય છે. એટલે આવી કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દુનિયામાં નથી. એઝ અ બિઝનેસમેન આઈ કેન ટેલ યુ. સો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, become the teacher of life, and teachers become a good teacher. Thank you. God bless you. થેન્ક યુ દાદા. આભાર શ્રી અજયભાઈ સાહેબ, ખૂબ જ માહિતીસભર અને મનનીય વક્તવ્ય બદલ. શિક્ષકનું કર્તવ્ય અને જવાબદારી સાહેબના પ્રવચન સાંભળ્યા પછી બમણી થઈ ગઈ હોય એવું લાગે છે, પણ ગણપત યુનિવર્સિટીના કર્મચારી તરીકે અમે દાદા અને ટીમને ખાસ આશ્વાસન આપીએ છીએ કે વી વિલ વર્ક હાર્ડ ડે એન્ડ ડે નાઇટ ટુ મીટ યોર વિઝન એન્ડ મિશન. એટ ધ એન્ડ I would like to invite Mr. Daniel Morplia, sir, Joint Director General Ganpat University, for his closing remarks. Please, sir. Thank you, everyone. You've given us much to think about, sir. It's important from time to time, as we are busy in our work, our students are constantly focused on their studies, it's important to stop and pause and to take this hour to be here today. So you've invested in yourself, you've invested some ideas, and we're all going to need teachers alongside us. I'm honored to be married to a teacher. My wife Kelly teaches the 6th standard, and I have seen the hard work that happens at late nights behind the scenes, working with students that are struggling, working together with families to overcome those challenges.
So we've heard today about many grand opportunities and challenges for India, for the globe, and it's our teachers that are here today that will be guiding us through that process. If you are a teacher or professor, would you please stand for a moment so we can share our appreciation? Thank you. And in fact, those of you who are students and stood, you are correct. You are a teacher as well. Your siblings, your brother, your sister, your uncles, we are all teachers, we are all learners. Think about being a lifelong learner, continue to grow, continue to explore, and continue to invest in yourself. So thank you for taking the time today. Blessings. Thank you, Mr. Daniel. Now it's time for the closing ceremony. I would request all present here for the national anthem. Please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Thank you all the dignitaries on the dais, faculty, colleagues and students. We declare the session closed. Thank you.